El día en que Isabela Montenegro fue vendida, la ciudad amaneció indifferent. Para el mundo, solo era otra hija pagando los pecados de su padre. Para ella, era el final de todo lo que crea justo. La deuda era real, los números fríos, imposibles de pagar. Pero nadie hablaba del precio humano. Nadie hablaba de Isabela. El nombre del comprador se susurraba con miedo en los pasillos del poder, Senador Augusto Valente. Implacable. Intocable. Un hombre que no pedía favors, los cobraba. Cuando aceptó comprar la deuda millonaria de su enemigo político, no pidió tierras, ni empresas. Pidió algo más cruel, a su hija. Isabela legó al lujoso ático del senador con una sola maleta y el corazón hecho pedazos. Mármol blanco, ventanales infinitos y un silencio que pasaba más que los grilletes invisibles que yacencia. Ese lugar no era un hogar. Era una jaula dorada. Augusto Valente no la miró de inmediato. Observaba la ciudad desde lo alto, como si las personas fueran países pequeños en un tablero que solo él entendía. Cuando por fin habló, su voz fue firme, sin emoción. Aquí no eres una invitada, dijo. Eres parte de un acuerdo. Isabela apretó los puños. Quiso gritar que no era un objeto, que tenía sueños, estudios, dignidad. Pero recordó a su padre, derrotado, formando papeles con manos temblorosas. Recordó que, si rebelaba, su familia lo perdería todo. Para el público, serás mi prometida, continuó el senador. Sonri, guarda silencio y cumple tu papel. A cambio, tu familia estará a salvo. Eso fue todo. No hubo amenazas directas. No las necesitaba. El poder verdadero no grita, se impone. Esa noche, sola en una habitación demasiado grande, Isabela no logró. Algo dentro de ella se endureció. Porque aunque todos la veían como una víctima sin valor, nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que la chica humillada, comprada como mercancía, escondía una mente brillante, una voluntad inquebrantable y un pasado que podía destruir imperios. Y mientras el senador creía haber ganado, el destino ya empezaba a escribir su castigo. La primera aparición pública de Isabela junto al senador Augusto Valente fue diseñada como un espectáculo. Luces, cámaras, sonrisas ensayadas y aplausos falsos. Para la prensa, ella era solo un adorno joven y agradecido, la prueba de que el hombre más frío del Senado también tenía corazón. Nadie preguntó quién era realmente. Nadie quiso saberlo. Recuerda quién eres aquí, susurró Augusto mientras descendían del automóvil. Habla solo si lo permito. Isabela asintió, bajando la mirada como esperaban de ella. Por fuera, obediente. Por dentro, observando cada gesto, cada palabra, cada debilidad. Había aprendido algo importante, quien subestiman, siempre se descuidan. Durante la gala, las miradas la atravesaban. Algunas líneas de envidia, otras de desprecio. Seguro es una oportunista, murmuraban. Una chica bonita comprada por el poder. Isabela sonría en silencio, sintiendo como la humiliación quemaba, pero también como la fortalecía. Una senadora se acercó con una copa en la mano y una sonrisa venenosa. Debes sentir afortunada, dijo. No cualquiera liga tan alto sin esfuerzo. Isabela respondió con calma. A veces, el esfuerzo no se pero existe. Augusto la observó de reojo, intrigado.
No esperaba inteligencia. Mucho menos dignidad. Esa noche, de regreso al ático, el senador le dio nuevas reglas. Horarios. Vestimenta. Conducta. Cada palabra era una cadena más. Pero Isabela escuchaba con atención, memorizando. El control excesivo siempre nace del miedo a perderlo. Cuando quedó sola, abrió su computadora portátil, la única cosa que había insistido en conservar. Allí estaba su verdadero mundo. Años de estudio, contactos ocultos, investigations que nadie conoce. Isabela no era solo la hija de un hombre endeudado. Era una mujer que había ayudado a exponer corrupción, que entendía cifras, leyes y secretos mejor de lo que muchos imaginaban. Mientras el senador dormía creyéndose vencedor, Isabela comenzó a planear. No venganza impulsiva, sino justicia calculada. Porque el respeto no es piedad. Se recupera. Y el hombre que la había comprado estaba a punto de descubrir que el poder badu en el desprecio siempre se derrumba. Con el paso de los días, Isabela aprendió a moverse dentro de la jaula sin hacer ruido. El ático del senador Augusto Valente era un palacio de poder, pero también un lugar lleno de secretos. Cada llamada que él hacía a puerta cerrada, cada documento olvidado sobre el escritorio, cada nombre pronunciado en voz baja, se convertía en una pieza más del rompecabezas. Augusto seguía tratándola como un objeto decorativo. En reuniones privadas, la presentaba con frases vacías, como si hablara de un logro más en su carrera. Nunca preguntaba su opinión. Nunca imaginó que ella escuchaba con atención quirúrgica. Una noche, durante una cena con empresarios influyentes, uno de ellos hizo un comentario cruel. Las mujeres así no entienden de política, dijo riendo. Solo están para acompañar. Isabela bajó la mirada, como siempre. Pero esta vez, habló. La política no se entiende solo con poder, dijo con voz serena, sino con información. Y la información siempre encuentra la forma de salir. La mesa quedó en silencio por un segundo incómodo. Augusto frunció el ceño, molesto. Más tarde, en el automóvil, la reprendió con frialdad. No vuelvas a hablar sin permiso. Isabela asintió. Pero en su interior, algo había cambiado. Había visto miedo en los ojos de uno de los hombres. Miedo real. Y entendió que no estaba sola. Muchos de ellos ocultaban culpas demasiado grandes. Esa misma semana, recibió un mensaje cifrado en su computadora. Un antiguo contacto, alguien que había trabajado con ella en investigaciones pasadas, había reconocido su nombre en las noticias. Sabemos dónde estás. No estás sola, decía el mensaje. Por primera vez desde que todo comenzó, Isabela sintió esperanza. No una esperanza ingenua, sino una firme, construida sobre pruebas, datos y paciencia. Comenzó a enviar información de forma discreta, contratos sospechosos, fechas, transferencias ocultas. Todo lo que Augusto creía enterrado bajo su prestigio. Mientras tanto, el senador empezaba a inquietarse. Filtraciones menores aparecieron en la prensa. Rumores. Nada que lo derribaron, pero suficiente para incomodarlo. Empezó a vigilar más, a controlar más. Sin saber que cada paso suyo lo delataba aún más. Isabela entendió entonces una verdad poderosa, el respeto que te quitan por la fuerza puede recuperarse con inteligencia.
Y el hombre que la había subestimado estaba caminando directo hacia su propia queda. El senador Augusto Valente siempre había controlado cada escenario. Pero esta vez, algo así lo escapaba de las manos. Los titulares empezaron a cambiar de tono. Ya no hablaban solo de su carisma o liderazgo, sino de investigations en caso y fuentes anónimas. Nada era directo, pero el dano estaba sembrado. Isabela lo notó antes que nadie. El silencio de Augusto ya no era seguro, era tenso. Sus llamadas se volvieron más largas, sus pasos más rápidos, su mirada más dura. El hombre que imponía miedo ahora lo sencha. Durante un evento benéfico transmitido en vivo, un periodista lanzó una pregunta inesperada sobre contratos públicos antiguos. Augusto respondió con una sonrisa forzada. Isabela, a su lado, observó como por primera vez él dudaba. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. Esa noche, al regresar al ático, Augusto explotó. ¿Sabes algo de esto? Preguntó, clavando los ojos en ella. Isabela lo miró con calma. Solo sé lo que todos empiezan a ver, respondió. Que nadie es intocable para siempre. La bofetada no llegó. Augusto se contuvo. Ese autocontrol reveló su mayor debilidad, miedo a perderlo todo. Sin decir una palabra, se marchó a su despacho y cerró la puerta con violencia. Isabela respiró hondo. Sabía que el juego había entrado en su fase más peligrosa. Esa misma madrugada, envió el último paquete de información a sus contactos, pruebas sólidas, imposibles de ignorar. Firmas, audios, fechas. La verdad completa. A la mañana siguiente, agents federales aparecieron en la residencia del senador. No lo arrestaron aún, pero dejaron una orden oficial de investigación. La prensa estaba afuera. Cámaras, gritos, preguntas. El mismo circo que él había usado tantas veces contra otros. Isabela observó desde el balcón, invisible para todos. Por primera vez, nadie la trataba como adorno. Nadie la empujaba. Nadie la calaba. Porque el poder de Augusto comenzaba a desmoronarse. Cuando él la miró desde el salón, su expresión ya no era de dominio. Era de desconcierto. Tal vez incluso de arrepentimiento. Pero ya era tarde. Porque la justicia no siempre liga gritando. A veces liga en silencio, y no se ve. El circo se cerró más rápido de lo que Augusto Valente había imaginado. En cuestión de días, antiguos aliados se elegirán, patrocinadores retirarán su apoyo y los mismos hombres que antes lo adulaban ahora evitaban pronunciar su nombre. El poder que había usado para humillar a otros se volvió contra él. Isabela, en cambio, comenzó a ser vista de otra manera. Periodistas y figuras públicas querían saber quién era realmente la mujer que había permanecido en silencio junto al senador. Algunos intentaron acercarse con condescendencia, creyendo que seguía siendo una víctima sin voz. Se equivocaban. Una tarde, mientras Augusto enfrentaba una audiencia privada en el Senado, Isabela recibió una llamada inesperada. Era la fiscal encargada del caso. Necesitamos su testimonio, dijo. Usted sabe más de lo que aparenta. Isabela aceptó sin dudar. No por venganza, sino por justicia. En la sala, habló con claridad, sin exageraciones ni lágrimas forzadas. Presentó documentos, explicó precisos, unió los países.
Cada palabra era firme, imposible de desmentir. Augusto la observaba desde el otro lado, incapaz de ocultar su asombro. La mujer que había comprado para sumter se revelaba como la mente que había acelerado su queda. No había odio en los ojos de Isabela. Solo dignidad recuperada. Al salir, la prensa la rodeó. ¿Se considera una víctima? Preguntaron. Isabela respiró profundo. Fui subestimada, respondió. Y eso fue el mayor error de quienes abusaron de su poder. Esa noche, regresó al ático por última vez. Recogió su maleta, la misma con la que había legado, pero ahora pasaba menos. No porque tuviera menos cosas, sino porque ya no cargaba miedo. Augusto no intentó detenerla. Senador, derrotado, comprendía al fin que el respeto no se compra. Se gana. Y él lo había perdido. Isabela cruzó la puerta sin mirar atrás. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pero para ella, comenzaba una vida nueva. Una donde nadie decidiría su valor por su apellido, su género o su silencio. La sentencia contra Augusto Valente no fue inmediata, pero fue inevitable. Las investigaciones avanzaron, los cargos se acumularon y el senador implacable dejó de ser un símbolo de poder para convertirse en un ejemplo de advertencia. El hombre que compró una vida para humillar terminó enfrentando la justicia que creó controlar. Isabela Montenegro, en cambio, camino hacia la luz sin estruendo. Rechazó entrevistas sensacionalistas y ofertas vacías. Eligió algo distinto, trabajar con organizaciones que defendían a personas abusadas por el poder, aquellas que, como ella, fueron silenciadas, compradas o subestimadas. Su historia empezó a inspirar a otros que habían perdido la voz. Meses después, fue invitada a hablar en una conferencia sobre ética y justicia social. Subió al escenario sin vestidos lujosos ni escoltas. Solo con su voz. El respeto no se mendiga, dijo. Se construye cuando alguien se atreve a decir basta. El auditorio se puso de pie. No por lástima, sino por admiración. Una tarde, al salir del edificio, Isabela pasó frente a un televisor encendido en una tienda. Las noticias mostraban a Augusto escoltado por agents, cabizbajo, irreconocible. Por un segundo, sintió tristeza. No por él, sino por todo el daño que pudo evitarse si hubiera elegido la humildad. Isabela siguió caminando. Ya no era la hija vendida por una deuda. Era una mujer libre, respetada y consciente de su propio valor. Había aprendido que la verdadera justicia no siempre destruye, a veces, encina. Y mientras el mundo seguía girando, su historia se convirtió en un recordatorio poderoso, nunca subestimes a quien guarda silencio. Porque detrás de la calma puede esconderse la fuerza que lo cambia todo.